Hello, good afternoon students. Today we are going to discuss about the last chapter of this semester, that is the chapter 7, internal organization of the plant body. Okay. So first of all we are going to discuss about the internal organization of the dicot root and the monocot root. Okay. So if we observe towards the dicot plant and the monocot plant, the dicot plant it shows the taproot system, and the monocot it shows the vegetative root system. Okay, the vegetative root system means there is no main root. Okay, and all they are the fibrous roots, they are originate from the stem base. Okay, म्हणजे मोनोकॉट मध्ये स्टेम बेस पासून या ठिकाणी नंबर ऑफ रूट्स त्या ठिकाणी तयार होत असतात. आणि जर आपण डायकॉट प्लांट जर पाहिलं तर या ठिकाणी काय होतं, तर त्या ठिकाणी मेन रूट असतं आणि मेन रूटवर सेकंडरी रूट्स असतात. ओके, म्हणजे जसं आपण या ठिकाणी सनफ्लावरचं प्लांट हे डायकॉट प्लांट आहे, तेच रूटून पाहिलं तर त्याला खाली मेन लॉंग रूट आणि त्याच्यावर सेकंडरी रूट्स येतात. तर तेच आपण ज्वारी, बाजरी, मका हे जर आपण उपटून काढलं जे मोनोकॉट आहे, तर त्याच्यामध्ये फायब्रस किंवा ॲडव्हान्टेशियस रूट सिस्टीम आहे. स्टेमच्या बेसपासून असा त्या ठिकाणी रूट्सचा असा गुच्छ दिसतो आपल्याला, पण मेन रूट असं लॉंग टॅपरिंग असं रूट त्या ठिकाणी दिसत नाही. ओके, सो जर आपण या ठिकाणी इफ इट टेक द टीएस ऑफ द पहिल्यांदा आपण या ठिकाणी सनफ्लावरचं एक्झाम्पल घेऊ किंवा कुठलाही डायकॉट प्लांट, तर ज्यावेळेस आपण या ठिकाणी टीएस घेतो त्याच्या रूटचा, म्हणजे मेन जो टॅप रूट आहे किंवा मग त्याचा जो मेन त्या ठिकाणी लॅटरल सेकंडरी लॅटरल रूट्स आहे, तर मेन त्या ठिकाणी टॅप रूटचं प्रायमरी प्लांट बॉडी जी आहे, तर या ठिकाणी प्रायमरी रूट, तर त्याचा या ठिकाणी टॅप रूटचा या ठिकाणी आपण जेव्हा सेक्शन घेतो तर या ठिकाणी आपल्याला टीएस जर आपण त्याचा पाहिला मायक्रोस्कोपच्या खाली, तर आपल्याला या ठिकाणी काय दिसतं पहा. द टीएस ऑफ dicot root it shows this outermost layer, it is known as the epidermis or it is also known as rhizodermis. कारण हे रूटचं त्या ठिकाणी outermost layer म्हणून rhizodermis, epidermis, or it is also known as epiblema or piliferous layer. Okay, so it is also known as epiblema or piliferous layer. आता या ठिकाणी जनरली हा काय असतो, it is the outermost layer which is protective in function. Okay, as well as some of the cells of this epiblema layer or this epidermal layer, it shows the extension. Okay, so these extensions they are known as the root hairs. Okay, so this root hairs they perform the function of absorption, and the number of roots they are produced on the epidermis. Okay, as well as the secondary roots they are derived from the pericycle, and therefore this layer is also known as the piliferous layer. Okay, म्हणजे याच्या epidermisवर number of root hairs present असतात आणि म्हणून याला piliferous layer म्हणतात, किंवा मग epiblema किंवा epidermis, किंवा मग हा रूटवरचा outer protecting layer आहे म्हणून याला rhizodermis असं सुद्धा म्हटलं जातं. ओके, सो दिस outermost layer it is single cell in thickness. ओके, जर आपण लेअर पाहिला तर हा कसा असतो, सिंगल सेल इन थिकनेस, देअर इज द absence of stomata on it. त्याच्यावर स्टोमॅटा कुठेही दिसत नाही. Why the stomata is absent in the root? Because the stomata it is the pore or opening. Okay, so if there is a opening on the epidermis of the root, then there may be the chances of entry of the microorganisms of the soil. Okay, and therefore to avoid it there is no stomata on the root epidermis at all. Okay, so but instead of that there are the some of the epidermal cells, they shows the extension of the some of the epidermal cells and it produces the root hairs. Okay, it is single cell in thickness and the cells they are thin and the barrel shape without any intercellular space. ओके, इथे कुठेही इंटरसेल्युलर सेल दिसत नाही आपल्याला, कॉम्पॅक्टली अरेंज असतात बॅरल शेप. ओके, देन टुवर्ड्स दिस इनर epidermis or inner to the epidermis there is the second layer that is known as the cortex. Okay, it is the cortex. This cortex it is the homogeneous layer. Okay, that means all the cells they are of similar type. That means
There is no differentiation in fucoenchyma, sclerenchyma, or parenchyma. Okay, so all the cells, they are the parenchymatous, so they are the homogeneous. Okay, so these cells, they are loosely arranged with the intercellular spaces. पहा इथे सेल्सच्या आतमध्ये आपल्याला intercellular spaces दिसतात, and these cells, they are of parenchymatous type and they are thin walled. Okay, they are parenchymatous type, thin walled, loosely arranged, and they may be the spherical or oval. Okay, and these cells, they contain the leucoplast. त्याच्यामध्ये ल्युकोप्लास्ट त्या ठिकाणी भरपूर असतो या कॉर्टेक्स सेल्स मध्ये. तर का ल्युकोप्लास्ट म्हणजे काय, तर या ठिकाणी जर द प्लास्टिड जसं क्लोरोप्लास्ट, मायटोकॉन्ड्रिया, these are the plastic, तसेच या ठिकाणी ल्युकोप्लास्ट असतात. and this leucoplast, they are responsible to store the starch grains. ओके, म्हणजे या ठिकाणी स्टार्च ग्रेन्स या लेअर मध्ये स्टोअर केलं जाऊ शकतं. त्याचबरोबर लॅटरल कंडक्शन मध्ये पण उपयोगाला येतं. थिन वॉल्ड त्या ठिकाणी सेल्स असतो कॉर्टेक्स. ओके, देन द इनरमोस्ट लेअर, that is known as the endodermis. Okay, it is known as the endodermis. So this innermost, here in this figure there is a slight mistake. Okay, so it is the innermost layer or the innermost layer of the cortex, that is known as the endodermis. Okay, the endodermis पहा या सेल्स कशा दिसतात, they are barrel shape. barrel shape म्हणजे उभ्या इथे लांबट लांबट असे सेल्स आपल्याला दिसतात. ओके, these cells are barrel shape and these cells, they are compactly arranged. Okay, these cells are compactly arranged. These cells, they have a characteristic feature there. That's a characteristic feature काय, these cells, they have the radial and tangential wall thickening with the suberin or the lignin. ओके, म्हणजे ह्या ज्या सेल्स असतात त्या सर्व सेल्स जे आहेत त्या लिग्निन किंवा सुबरिन बोथ दी सबस्टन्सेस, दे आर वॉटर इम्परवियस, म्हणजे वॉटरला त्या ठिकाणी ते आतमध्ये येऊ देत नाही. सो दीज आर द इम्परवियस टू वॉटर. अशा या ठिकाणी हे थिक वॉल्ड एंडोडर्मल सेल्स असतात, एक्सेप्ट द सेल्स विच आर ऑपोजिट टू द झायलम. म्हणजे या ठिकाणी हा इथे जो आपल्याला बाहेरच्या बाजूला हे प्रोटोझायलम दिसतात ना, प्रोटोझायलम म्हणजे काय, या ठिकाणी छोट्या आकाराचे व्हेसल्स. ओके, तर या ठिकाणी याच्या ऑपोजिट इथल्या भागामध्ये जे त्या ठिकाणी सेल्स आहेत, फक्त तेवढ्या सेल्स काय असतात, ओनली द सेल्स विच आर ऑपोजिट टू द प्रोटोझायलम, दे आर थिन वॉल्ड. Otherwise, the remaining all the cells in the endodermis, they are thick walled. Okay, so why all the cells, they are thick walled and these cells which are opposite to the xylem, they are thin walled. So these cells which are thin walled, they are known as the passage cell. Okay, PASSAGE, passage cell. So the passage cell means what? These cells, they are thin walled, so they allow the direction or they give the direction of water flow towards the xylem. Okay, नाहीतर काय झालं असतं, या ठिकाणी इथून पूर्ण इथं रूट हेअरनी पाणी ऍब्सॉर्ब केल्याने कॉर्टेक्स मधून हे पाणी पूर्ण सिलेंडर मध्ये गच्च भरलं असतं. पण त्याच्याऐवजी काय होतं, की ते पाणी इथं सगळीकडे रस्ता बंद आणि फक्त ते झायलमच्या तिथलाच रस्ता चालू, कारण तेवढेच थिन वॉल आहे, बाकी सगळ्या थिक वॉल. आणि त्याच्यामुळे काय होतं, इथून सरावीकडून आलेलं पाणी फक्त त्या थिन वॉल मधून एंटर होतं आणि कुठं होतं, ते प्रोटोझायलमच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये असल्यामुळे डायरेक्ट प्रोटोझायलम मध्ये, मग प्रोटोझायलम मधून त्या ठिकाणी पुढच्या त्याच्या ठिकाणी मेटाझायलम मध्ये अशा तऱ्हेने ते पाणी जातं आणि मग त्या ठिकाणी ते वरच्या बाजूला कंडक्ट होतं. ओके, so it is the role of the passage cell. So endodermis has a characteristic feature, the cells, they are compactly arranged, barrel shaped, and they are thick walled, and they are deposited with the suberin and the lignin. Okay, and suberin and lignin, they are the substances which are impervious to water, except the cells which are opposite to the protoxylem. The cells which are opposite to the protoxylem, they are the passage cells, and these passage cells, they are the thin walled. Okay, and these thin walled passage cells, they allow the water to direct inside the protoxylem, to enter inside the protoxylem. Okay, so it is endodermis. Endodermis is also single layer in thickness. Then below the endodermis, the next layer,
next to the endodermis, the next layer, that is the pericycle. Okay, that is the pericycle. So this pericycle, it is also parenchymatous in case of the root. Okay, it is not in the stem. Stem मध्ये ते sclerenchymatous असतो, पण इथे root मध्ये they are the parenchymatous. So this pericycle is also parenchymatous and it is single layer in thick leaves. Okay, so this area which is from the endodermis. Endodermis पासूनचा हा जो आतला एरिया आहे, it is known as the stellar region. It is known as stellar region. हा पूर्ण endodermis, pericycle आणि xylem phloem वगैरे. So all this part, it is the this central cylinder is the stellar region. Okay. आणि मग stellar region outermost layer कोणता? Endodermis with the passage cells. Okay. Endodermis, which are thick walled cells with the thin walled passage cells. Then next to the endodermis, or inner to the endodermis, that is the thin walled parenchymatous compactly arranged single layer of pericycle. Okay, pericycle चा त्या ठिकाणी layer. आता या ठिकाणी डायकॉट मध्ये हा जो पेरिसायकल असतो, this pericycle, it is most important layer because it is the cells, they are rich in protoplasm and the secondary lateral roots, they are produced from it. Okay, then the next, that is a vascular bundle. Okay, आता या ठिकाणी vascular bundles मध्ये काय येतं? Xylem and phloem. Okay, so in the root it may be monocot or dicot. The vascular bundles, they are of radial type. आपण पाहिलं होतं की radial type means what? When the xylem and phloem, they are on different radii. Okay, radii म्हणजे रेडियस. आपण एक सर्कल काढलं की त्याचा जो आपण त्रिज्या म्हणतो किंवा रेडियस काढतो, तर त्या ठिकाणी त्याला रेडिया. तर डिफरंट रेडिया म्हणजे एक सर्कल मध्ये असं आपण जर वेगवेगळे रेडिया काढले, तर या ठिकाणी अँड ऑन द डिफरंट रेडिया द डिफरंट व्हॅस्क्युलर tissues are present. So alternating xylem, phloem, again xylem, again phloem, again xylem, phloem, xylem, phloem. Okay, so it is phloem. This tissue is phloem tissue. This tissue is phloem tissue. This slightly compactly arranged these cells, okay, which are slightly smaller in size. They are indicating in the center. Okay, so these are the phloem cells. So the xylem, it shows the metaxylem towards the center and the protoxylem towards the periphery. Okay, metaxylem towards the center, protoxylem towards the periphery. So it is known as the exarch type of arrangement. The exarch type means the protoxylem, they are towards the periphery, metaxylem towards the center. Okay, the characteristic feature of the dicot root, the dicot root, it shows diarch to exarch type of arrangement. Diarch to exarch म्हणजे काय? The diarch means the two xylem, two phloem. Okay, so it may be diarch to exarch म्हणजे जास्तीत जास्त 6 xylem 6 phloem असू शकतात, जास्तीत जास्त. मोस्टली आता सनफ्लॉवर मध्ये आपण बघितलं तिथे पहा 4 xylem alternating 4 phloem. Okay, so there are, it is the tetrarch arrangement. Okay, tetrarch arrangement with 4 xylem and 4 phloem. Okay, so in the dicot root, it shows the diarch to exarch type of arrangement. Okay, so xylem, it is exarch type. Okay, so in the xylem, the xylem fibers and xylem parenchyma, they are absent. Okay, dicot root मध्ये जर बघितलं तर xylem fibers म्हणजे काय? Xylem sclerenchyma and xylem parenchyma. So both they are absent. Okay, and very few tracheids, they are associated with the vessels. Vessels बरोबर काही अतिशय थोड्या प्रमाणामध्ये tracheids असतात आणि मॅक्झिमम त्या ठिकाणी vessels असतात. Okay, so it is the xylem. Then phloem. So phloem, it alternates to the xylem patches. Okay, it is on the separate radii. म्हणजे सपोज ही एक रेडियस, ही एक रेडियस, ही एक रेडियस, ही अशी आपण जर रेडियस जर म्हटलं तर या ठिकाणी एका रेडियसवर xylem आहे, दुसऱ्या रेडियसवर phloem आहे. ओके, आणि याची अरेंजमेंट कशी आहे? अल्टरनेट टू द xylem. म्हणजे xylem phloem, then xylem again phloem, then again xylem again phloem. Okay,
So this alternate arrangement. Okay. So this phloem, it consists of sieve tubes and companion cells. Okay. As well as there is a phloem parenchyma. म्हणजे झायलम मध्ये फ्लोएम पॅरेन्काइमा असतो, त्याच्यानंतर सिव ट्यूब्स असतात आणि कंपेनियन सेल्स असतात. बट फ्लोएम फायबर दे आर अब्सेंट. म्हणजे इथे परत स्क्लेरेन्काइमा जो आहे तो अब्सेंट आहे. म्हणजे या ठिकाणी आपण जर या ठिकाणी रूटच्या अनाटॉमी मध्ये पाहिलं तर या ठिकाणी मोस्टली स्क्लेरेन्काइमाटस टिश्यू दे आर अब्सेंट. ओके, स्क्लेरेन्काइमाटस टिश्यू जे ते अब्सेंट आहे. देन द नेक्स्ट कंजंक्टिव्ह टिश्यू. आता कंजंक्टिव्ह टिश्यू म्हणजे काय, तर या ठिकाणी दिस सेल्स दे आर द पॅरेन्काइमाटस इन नेचर. हे पाहिजे हे कंजंक्टिव्ह टिश्यू. these are the conjunctive tissue. So these are the parenchymatous cells which are lie between the patches of the xylem and phloem. म्हणजे हा xylem आहे, हा xylem हा फ्लोएमचा पॅच आणि त्याच्यामध्ये असलेले हे जे पॅरेन्काइमाटस टिश्यू आहे. ओके, हा. So these parenchymatous tissues, they are known as the conjunctive tissue. Okay. So in the dicot, at the time of secondary growth, आता ही जे स्ट्रक्चर आहे हे काय आहे, इट इज अ प्रायमरी ऑर्गनायझेशन. म्हणजे प्रायमरी रूटचं त्या ठिकाणी जेव्हा आपण टीएस घेतो त्यावेळेस हे आपल्याला अशा तऱ्हेने दिसतं. पण या ठिकाणी आफ्टर द सेकंडरी ग्रोथ दिस कंजंक्टिव्ह टिश्यूज दे बिकम मेरिस्टेमॅटिक. ओके, दिस सेल्स दे बिकम मेरिस्टेमॅटिक. आणि मेरिस्टेमॅटिक झाल्यावर त्याचं कन्व्हर्जन त्या ठिकाणी कॅम्बियम मध्ये होतं. आणि कॅम्बियम मध्ये झाल्यानंतर आतल्या बाजूला कॉम्पॅक्टली त्या ठिकाणी सेकंडरी झायलम आणि बाहेरच्या बाजूला सेकंडरी फ्लोएम त्या ठिकाणी तयार व्हायला लागतं. आणि मग त्या ठिकाणी कॉम्पॅक्ट सिलेंडर या ठिकाणी कॉम्पॅक्ट वुडी सिलेंडर सेंटरला तयार होतं. ओके, सो द कंजंक्टिव्ह टिश्यूज दे प्लेज इम्पॉर्टंट रोल इन द सेकंडरी ग्रोथ बिकॉज द कॅम्बियम इज डेव्हलप. Cambium is not present initially. Okay, in the root. In the root, cambium is not present initially, but later on, when there is a secondary growth starts, the cambium is turned. This conjunctive tissue, it turns into the cambium. Okay. Then pith. In the center, the parenchymatous cells, they are compactly arranged, thin-walled parenchymatous cells. It is known as the pith. Center la. So this pith is present in primary root, but in secondary root or after the secondary growth, this pith it get almost crashed. Okay, so this cells in the secondary root or the after the secondary growth, the pith is absent almost. Okay, but in primary organization, the pith, the small amount of pith is present in the dicot root. Okay, and this pith is made by the parenchymatous cells. And they are without intercellular spaces. Compactly arranged cells. Okay, without intercellular spaces. Okay, so it is the internal organization of dicot root or the TS of dicot root. Okay, now we will discuss about the monocot root. Okay, so it is the figure of monocot root. Okay, so monocot root, it has the outermost layer that is known as the epidermis again, or the rhizodermis or epiblema or the piliferous layer. Okay, so it is the outermost layer which is made by the parenchymatous thin walled cells which are compactly arranged, and some of the epidermal cells it gives rise the or it gives it shows the extension and it produces the root hairs. Okay, which helps in absorption of the water. Then below the epidermis there is a presence of the cortex which is made by the thin walled parenchymatous cells. Okay, the cells these parenchymatous cells, they are homogeneous. Homogeneous means there is no differentiation of collenchyma, sclerenchyma and the parenchyma. So all the cells they are parenchymatous cells. Okay, all the cells they are parenchymatous cells. Even though it shows the differentiation, but there is no differentiation. All the cells they are of parenchymatous type. So some of the cells they are larger in size and some of the cells they are smaller in size and compactly arranged. Okay, but all the cells they are parenchymatous cells. So below the epidermis there is the second layer that is known as the cortex, and this cortex it is made by the thin walled parenchymatous cells, and these cells they are loosely arranged. Okay, then below the cortex
or innermost layer of the cortex is known as the endodermis. Okay, here also the endodermis similarly thick walled. Okay, but they have the passage cells. Okay, they are without Casparian strips. Casparian strips म्हणजे काय, थिक वॉल ज्याला आपण म्हणतो, तर सुबरिन आणि लिग्निन याच्या डिपॉझिशनने, तर त्या ठिकाणी जे थिकनिंग डेव्हलप होतात त्याला आपण कॅस्पेरियन स्ट्रिप्स म्हटलेले आहेत. तर या ठिकाणी इथे जे आहे मोनोकॉट रूट मध्ये दे आर विदाउट, ते थिक वॉल्ड आहे बट विदाउट कॅस्पेरियन स्ट्रिप्स, आणि त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी हे जे सेल्स आहे ज्याला काय म्हटलं जातं, पॅसेज सेल्स. ओके, एंडोडर्मिसचे जे सेल्स आहेत ते पॅसेज सेल्स. ओके, then below the endodermis there is the pericycle, single layer of the pericycle. पहा एंडोडर्मिसच्या जस्ट खाली एक अजून एक लेयर दिसतो, that is the pericycle. Okay, so it is the pericycle. So this central region below the endodermis, it is known as the stellar region. Okay, it is known as the stellar region. So this stellar region, it has the xylem and phloem. Okay, in it. So first of all, it has the actinostelic protostele. Okay, ते आपण नंतर पाहू, actinostelic वगैरे ते actinostelic protostele. So there are the number of radiating xylem जे आहेत ते असे radiating आहे. ओके, म्हणून त्या ठिकाणी याला म्हणायचं actinostelic. ओके, so it is vascular bundle. So this stellar region, it is the actinostelic, that means star shaped or the radiating ribs of the xylem. जसं डायकॉट मध्ये 4 किंवा 6 पर्यंत असतात, 2 ते 6, ते सुद्धा रेडिएटिंग दिसतात. तर ॲक्टिनोस्टील, रूट मध्ये ॲक्टिनोस्टीलच असतं. रेडियल टाइप ऑफ व्हॅस्क्युलर बंडल, इट इज द ॲक्टिनोस्टील. ओके, म्हणजे स्टार शेप अशी रेडिएटिंग रिब दिसणार. ओके, तर स्टिलर रिजन मध्ये काय असतं, पेरिसायकल, व्हॅस्क्युलर बंडल्स अँड द सेंट्रल पीक. ओके, so first of all, pericycle, it is a single layer in thickness. Okay, and it is partly sclerenchymatous cells near the protoxylem in patches. Okay, म्हणजे प्रोटोझायलमच्या जवळ या ठिकाणी थोडंसं पॅचेस मध्ये पेरिसायकल जो आहे तर तो कसा असतो, थोडासा स्क्लेरेन्कायमॅटस, म्हणजे कम्प्लिटली नाही, फक्त थोडासा पॅरेन्कायमॅटस असतो. ओके, देन व्हॅस्क्युलर बंडल्स. आता या ठिकाणी व्हॅस्क्युलर बंडल्स जे असतात, तर दे आर मोर दॅन 8 लार्ज नंबर मध्ये असतात. जसं डायकॉट मध्ये आपण पाहिले 2 ते 6, तर या ठिकाणी काय, त्याच्यामुळे याच्यात काय असतं, हेक्सार्स टू पॉलिआर्क. हेक्सार्स टू पॉलिआर्क म्हणजे 6 ते 8 किंवा मोर दॅन 8. ओके, 6 to 8 or more than 8. तर या ठिकाणी म्हणून त्याला म्हणायचं पॉलिआर्क, हेक्सार्स टू पॉलिआर्क. ओके, so these xylem patches and phloem patches, they are present at the different radii, xylem alternating to the phloem. Okay, so it shows the polyarch condition. आता xylem ची जर या ठिकाणी कंडिशन बघितली तर परत प्रोटोझायलम टुवर्ड्स द सेंटर and metaxylem towards the center and protoxylem towards the periphery. Okay, so जेव्हा प्रोटोझायलम हा पेरिफेरीला असतो आणि मेटाझायलम सेंटरला असतो, इट इज नोन ॲज एक्झार्च टाइप ऑफ अरेंजमेंट. ओके, so metaxylem towards the peak or towards the center. Okay, so this cells, these metaxylem cells, it may be small. Okay, sometimes it may be 1 or it may be 2, and इथे कधी कधी काय, कधी कधी त्या ठिकाणी 2 पण त्या ठिकाणी दिसतात. ओके, त्यानंतर हे राऊंड असतात, थिक वॉल्ड असतात प्रोटोझायलमचे सेल, राऊंड थिक वॉल्ड. ओके, and they are towards the periphery, protoxylem, and metaxylem towards the center. Okay, towards the center. Then phloem. So phloem, it lies in the form of small patches alternating to the xylem. Xylem ला alternating त्या ठिकाणी phloem patches च्या फॉर्म मध्ये त्या ठिकाणी असतात. Okay, so this condition is exarch and polyarch. Okay, exarch कशामुळे, protoxylem towards the outer side, so it is the exarch condition, and polyarch means there are the number of more than 8 this such xylem rings. Okay, so it is polyarch. Then in the center it occupies the peak. Okay, it is the central portion of the peak. So it is composed of thin walled parenchymatous cells. Okay, and it contains the abundant starch grains.
Okay, so it is the monocot root. So if we differentiate the monocot root and dicot root, so there are some differences. Okay, so in case of the pericycle, in monocot root, the pericycle, this pericycle, it gives only the lateral roots. Okay, it gives only the lateral roots. फक्त lateral जे roots असतात ते घेतात. पण या ठिकाणी हे जे डायकॉट रूट, so dicot root मध्ये जे पेरिसायकल आहे, okay, this pericycle, this it gives the secondary root as well as lateral meristem. म्हणजे हे जे आहे ते कॅस्पेरियन स्ट्रिप्स आपण इथे म्हटलेले हे पॅरेन्कायमाटिक सेल्स आणि हे पेरिसायकल. हे पेरिसायकल जे आहे तर या ठिकाणी हे काय करतं, इट गिव्स द सेकंडरी रूट्स अँड द लॅटरल मेरिस्टेम म्हणजे कॅम्बियम. ओके, त्यासाठी त्याला ते मदत करतं. देन द सेकंड व्हॅस्क्युलर बंडल्स. तर व्हॅस्क्युलर बंडल जर आपण पाहिलं तर मोनोकॉट मध्ये हेक्सार्च टू पॉलिआर्च म्हणजे 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, सो 8 त्या ठिकाणी, पण हेक्सार्च टू पॉलिआर्च म्हणजे मोर दॅन 8 अशी या ठिकाणी आपल्याला दिसू शकतात. हे जर आपण डायकॉट मध्ये बघितलं तर डायरेक्ट टू हेक्सार्च म्हणजे आता इथं टेट्रार्च कंडिशन दिसते, तर 2 किंवा 3 किंवा 4 किंवा 5 किंवा 6 एवढेच त्या ठिकाणी झायलमचे या ठिकाणी बंडल्स असतात. ओके, सो ओनली डायर्स टू हेक्सार्च. आणि मोनोकॉट मध्ये त्या ठिकाणी काय दिसतं, पॉलिआर्च. ओके, देन मोनोकॉट मध्ये कॅम्बियम हे ॲब्सेंट असतं कारण देयर इज नो सेकंडरी ग्रोथ, देअरफॉर द कॅम्बियम इज ॲब्सेंट. ओके, and in case of the dicot, this Casparian strips they are responsible to develop the cambium after the at the time of secondary growth. Okay, then monocot मध्ये जर आपण पाहिलं, in the monocot the pith is fully developed. pith जो असतो तो fully developed असतो, but in case of dicot this pith is poorly developed. म्हणजे ज्यावेळेस सेकंडरी ग्रोथ होतो तो कम्प्लिटली त्या ठिकाणी स्क्वॅश होऊन जातो किंवा क्रश होऊन जातो पीठ. ओके, सो द पीठ इज ऑलमोस्ट poorly developed or it may be it gets scratched after the secondary growth. Okay, so pith is poorly present असं या ठिकाणी आपण म्हणू शकतो. So in this way there is a monocot root and the dicot root we have discussed. Now I hope you got the points. Thank you very much.